abandon the oral testimony and resort to some other means of getting Mr. Sarr's evidence into the record. I have his statement here. I would ask that the statement be admitted in lieu of the oral testimony, and if the Commission agrees, his statement would now be Exhibit 198. Fine. The Commission agrees, and you may please proceed, Counsel. Thank you very much, Mr. Chair. In view of the fact that the public does not know the content of the statement, perhaps it would help if I just read out the operative paragraphs so that the people would be aware of the contents of this statement, what Mr. Sarr was going to testify about. You may please proceed with reading that paragraph. Thank you very much. You recall before the technical problems Mr. Sarr was talking about, that he was certain that Mr. Sonko, the then IGP, informed Yaya Jammeh of the arrest of the migrants who were in Bara at the time. His statement went on to say as follows. They spoke for about 3 to 5 minutes, meaning, okay, yes, perhaps. Thank you very much. So I will read out parts of the statement of Mr. Sarr, and you would interpret it to the public. Before the interruption, Mr. Sarr did say that he was certain that Mr. Sonko spoke to inform the president about the arrest of these migrants. They were sitting about 6 meters away. Léegi nag comme que ñu ngi xaw a am jafe-jafe tuuti pour mun a jokkoo ak Mr. Sarr am na ay kàddu yoo xam ne bindoon na ko fi comme mënuñoo eggali waxtaan wi ak moom ñu jàngal leen tuuti rek ci président bi loolu nag ci kàddu yi binda nii moom la council bi bugg a jànga. They spoke for about 3 to 5 minutes, and he came back to where we were seated and told us that they needed a ferry. They needed to ferry them from Bara to Banjul, and suggested that the Navy should assist in the process. Sonko wax na ak président bi lu tollu ci diiri ñetta ba ñeenti minute ba juróomi minute ci la dellu si waat nag ci ñun ne léegi dañ soxla gaal boo xam ne moo leen mun a jàllale yóbbu leen fa nga xam ne foofu la ñooña nekk te nag soxla ne ñi nga xam ne ñoo nekk ci soldaari manduwaar gi ñu dimbali leen ci gaal googu pour ñu jëli gaa yi Baara indi leen Banjul ngir ñu mun leen a jëlee ji Baara indi leen Banjul. At that moment, we called the Navy commander, who was Lieutenant Commander Sajo Fofana, in an acting capacity, and gave him directives to ferry those arrested from Bara to Banjul. Ci jamono boobu nag ci lañ wax ak ki nga xam ne moom mooy njiiti Navy gi muy Sadio Fofana jamono jooju nag pour mu mun ñoo jàppale ñu mun a am gaal goo xam ne dina leen mun a jëlee ji Bara indi leen Banjul. I used to alternate as Navy Commander with Lieutenant Commander M.B. Sarr prior to being appointed as Chief of Staff. But during this period, he was away on a peace support mission to Darfur. Dama daan ay loo nag ak ki nga xam ne moo di Sadio Sarr Sadio Fofana. M.B. Sarr. M.B. Sarr dama daan ay loo ak M.B. Sarr. ci njiitali soldaari Manduwaari. Proceed, please. Proceed, please. Come again, please. I just corrected something. Damadan ay lo ak kunyo wax MB Sarr ci njiitali soldari Manduwaari. Okay, and then he went on to say that MB Sarr that is prior to my being appointed as Chief of Staff. But during this period, he, meaning Mr. Sarr, was away on peace support mission in Darfur. Lolo nak moy bala ñu doon def Chief of Staff waaye loolu nag dafa fekk nag bala Mr. Sarr doon tukki di dem ca Darfur doon fa dem liggéey ci saxal fa jàmm. Lieutenant Dembo Jaju was the fleet commander.
Lieutenant Dembo Jata moy ki nga xamne Dembo Jaaju moy ki nga xamne mo jité won ni warona dem fofu non mom mo amé won gali moy commandant bi amé won gali and Lieutenant Sila Kujabi was officer commanding naval command. Lieutenant Sila Kujabi nak mom moy ki nga xamne mo jité won ñi amé wal manduwar gi. After a while, I called the commander of the National Guards at the time, Lieutenant Colonel Ndur Cham, to go to the Naval Command and inform me about the situation of events when they arrive. Ci abdir nak ma dal di ebal nak Lieutenant Ndur Cham Lieutenant Colonel Ndur Cham ngir mu dem mëna waxtaan ak ñoo nga xamne ñoo nekk ci manduwar gi. Briefly after Lieutenant Colonel Ndur Cham left, then President Yahya A.J.J. Jammeh decided to leave the July 22nd square and went back to State House. Ci dir bu gatta bo xamne Lieutenant Colonel Ndur Cham baye ko na fa rek ci la President Yahya Jammeh momi tamit dal di joge ci ndaje mu ñu doon def July 22nd square dal di dem ci dikuwayam ba State House. At this point in time, I had no idea what might have prompted the Commander-in-Chief's decision to leave, but wanted to believe that he may have been uncomfortable staying at July 22nd Square with the information he received from IGP Sonko. Ca jamono bobu nak mënuma wona leer lan mo won sabab bi tax be nit réew mi waron fa bayé ko way li ma yakar moy ne na xelam daluton di xibaar bobu nga xamne mom la jot ci loxo IGP Sonko. The rest of the service chiefs then decided that we should go to the Naval Command and see what was happening. Ñun ñeneen kilifay karanga yi nga xamne ñoo fa nekkon nak ci lañ dal di nanguto ne nañ dem nak fa nga xamne modi makani sahar manduwar gi ñu mëna xam la nga xamne mo fay dox lan la. I arrived at the Naval Command and met Lieutenant Colonel Ndur Cham waiting. Ba ma fa agge nak ma dal di fekk Lieutenant Colonel Ndur Cham mu nga xaar. The Navy commander and other authorities on the ground had already complied with the directive and had dispatched GNS Fatima, if I may be right, to bring those arrested. Jamono bobu nak nga xamne mo jité ñooñu fekk nañ sax mom mu dal di nanguto ba paré pour ébal ñoo xamne muy gal go xamne GNS Fatima la pour ñu mëna dem jëli ñooñu nga xamne ñoo nekk baara ngir indi leen. We later saw two of the Youth Development Enterprise YDE buses arrive escorted by the DG NIA and the IGP at the Naval Command with State House and NIA personnel led by Kausu Kamara alias Bombarde. It was too long, sorry. Okay, I would interpret that. Mune ñu joggé ci gis ay boss moy ay moto yu mag Youth Development Enterprise ñooñu exi ci place bi ñi leen indi moy Director General bu NIA ak njiiti police ànd nañ tam ak ay soldar yu joggé ci kër président bi ak ay NIA personnel ay ndawi NIA bokk na ci ñi leen jiite mooy ki ñuy ooyee Kausu Kamara alias Bombarde. I'm getting good training in interpretation. I only know and recognize him amongst the teams that came from State House. Mo dal ni mako xamé ko ne mu ngi bayé ko ci ñi nga xamné ñoo bayé ko ci kër gu mag ga mu di State House. This is in reference to Bombardier, of course. Bombardier la doon wax noonu. Because he was a showman and familiar with almost everyone. Ndaxte nit la ko xamné nak ku farsa la dafa minante ak danaka ñu bari. With the case of the NIA personnel, lu aju nak ci mbiri ñi nga xamné ñoy liggéey kat NIA. I don't know them. Ñoom mom xawma leen. But there is this agent or operative waaye am na ñi ñoo ndaw yoo xam ne ñu fa liggéey. That is very familiar. Kii moom xàmmee naa ko baax. And was with the DG NIA. te mu ngi àndoon ak DG bu NIA. I last saw him the first day I visited the NIA headquarters in Marina in 2017.
man ko mujjé gis nak bés mujjé ba nga xamé demon na ci makani NIA bi nek Marena ci atum 2017 before my reinstatement to the gaffes and deployment to the foreign service. Balañ ma yobu jëlé nak ci fi nga xamné mo di liggéey kay soldat gi ebal ma pour ma dem togal réew mi ci bitim réew. Balañ ma dello suma place ci liggéey kay soldat yi ba paré yoni ma bitim réew. He was a pleasant personality and came to where we were seated, myself, Captain Demba Njai and Lieutenant General Langtombong Tamba, and greeted us all. Mom ci la dal di ñëw na fekk ñu fa ma toog Demba Njai ak Captain Lieutenant Langtombong Tamba dal di ñu nuyu ñun ñëpp. And continued to have a chat with them. Continue nag di waxtaan ak ñoom. This, however, made me to believe that he was one time a member of the gendarmerie. Mr. Chair, just a tip. I want to believe that this is in reference to Ngorsek. At about 2200 hours, GNS Fatima arrived at the Fishers Jetty of the Naval Command. Dal gogu mi wax GNS Fatima ci la dal di teer nak ci fofu nga xamne modi place Naval Jetty bi. With the first batch or team of arrestees. Andal nak ak kurel gu ñëk ci ñooñu nga xamne ñom lañ japp. And they were escorted under armed guards in a single file. Ci lañ leen dal di yobbu nak ci ay ñoo xamne ñu ngi leen doon garder te ñu ngi gannaayu woon. One after the other and made to sit down on the floor in that order. At the Naval Command premises. However, at the point of disembarkation of the arrestees from GNS Fatima, to the point of escorting them to the Naval Command premises, they were not armed, neither were they carrying any other item that could raise an alarm or trigger any form of suspicion. GNS Fatima then made a second voyage to bring the rest of those arrested. GNS Fatima At this point, I cannot remember if the first team waited for the rest to enter the buses or not. But finally, the GNS Fatima made its final voyage back to the Fishers Jetty, and they were all escorted by the State Guard and NIA personnel to unknown destination. Thereafter, I went home, and the following morning, 23rd July 2005, at about 10 o'clock, I received a call from Superintendent Pajalo, who is a family friend and a brother. ñaar fukki fan ak ñett ci wéru July bi ci fukki waxtu ci suba ci la jot na xibaar gu bayeko ci Pa Diallo diko xamne suma natango la. He was believed to be crime management coordinator, that is CMC. Mom nak xamna ne mo nekkon crime management coordinator jamono joju. At the time, informing me that they saw some remains around Burfoot, but didn't explain in detail what was the nature of the remains. Dima wone ne nak amna ay niw yo xamne gis nañ leen boori Burfoot waye nak continuer pour wax ma dal mbiri niw yoyu naka la téré. At that moment, I thought there was an accident at sea. Jamono bobu na dama fogon ne dafa am accident bo xamne amna ca geej ga. It never occurred to me that those arrested the previous night could have been murdered. Musuma xalaat ne ñooñu nga xamne ñoom lañ jàppoon guddi balaa bés boobu war nañ leen a rey. On 31st July 2005, I left Gambia for the National Development Course. Fanweeri fan ak benn nag ci weeri July ci laa génn nag ci réew mi na dem jàngi.
And then he talked about the training he went to. He said while in Taiwan, I guess at that place I began to discover issues about Ghanaian massacre from the internet. On the 8th of September 2005, I returned from my overseas training and continued to work as the CDS. And on the 29th November 2005, my service was terminated without justification. And later that evening, I heard about a justification on air in the form of a press release trying to assassinate my character. Then sometime in 2008, I was invited to the police headquarters by the then IGP, Mr. Assan Sarr, to come see him. I went to meet him at the police headquarters the following morning. And immediately after I arrived, he came out and escorted me to the office of the CMC, then Yankuba Sonko, to wait. Without much delay, he came back to join us and started a sermon informing us that the country belongs to all of us, and any issue that would jeopardize or tarnish the image of this country, meaning the Gambia, would misrepresent all of us. Sila commencé nak di ma waar di ma won ne réewi Gambia ñun ñëpp ko bokk te lépp loo xam ne daal daf ko xejamal bon dina am loraange goo xam ne moo ñu cee fekk. And anything that would tarnish the image of the country, meaning the Gambia, would misrepresent all of us, and whatsoever would destroy anyone could also affect us all. He further went on to inform us that a UN team of investigators will be visiting the Gambia. And in the event, they call us, we should be mindful of what we say or do. At the end of his summons, I told him that I was present in the country at the time, that they were arrested but know nothing about it because it was purely an internal security matter and security service were responsible, but notwithstanding the Gambian Navy ferried them from Bara to Banjul. Mané ko nak ma ngi won ci biir réew mi nak waye nak li nga xamné japp biñ jappon dara fa xéku ci won té ñun ñi nga xamné ñoo nekkën ci warli sahari mandu war gi defon nañ li nga xamné moñu ci war be indi leen be Banjul. And records are always maintained by the Navy, logging any activity that are conducted by any vessel at any point in time. Te ñun ñi nga xamné ñoo nekkon fofu ca mandu warga nak lepp lo xamné modi ay yëngu yo xamné ñu ci bokk dinañ ko dé binda wax jamono jëm xewé ak naka la xewé. I further went on to inform them that if the UN team of investigators know what to look for and visit the Naval Command, they would certainly know that these people were ferried over by the Navy. Bu fekkee ne nag ñooñu nga xam ne ay ndaw la ñu bàyyeekoo ci mbootaay xeet wi xam nañ li ñoo def bu ñu ñëwee fekk ñu foofu dinañ leen won li nga xam ne mooy won suñ taxawaay ci mbir moomu.
our meeting ended and I returned home and never heard from him or anyone else again. Mr. Chair, the Commission may note that we have written to the Navy and asked for the records that he mentioned here. The Navy wrote back to say that those records do not exist. They cannot be found. xibaar yi nga xam ne moom la wax nag ne moom lañ bindoon foofu ñun binda nañ waa Navy bi pour laaj leen sàkk ko ci ñoom waaye ñoom daal ne nañ loolu nekku fa. So we would present that document to the Commission at the right stage. loolu nag buñ ci jotee dinañ ko teewal ci commission bi. Council, can you please confirm that the full statement from which you read those excerpts is what is being submitted as Exhibit 198? Yes, Mr. Chair. Fine. Thank you very much indeed. We may now proceed with the next witness. We were going to tender through the witness the signal message sent by the Army showing that the West African migrants were ferried from Bara to Banjul. But unfortunately, the witness is no longer available. So we would get the Army to formally put in the records, even though many other records may have disappeared. This one did not fall through the cracks. If you can pass that to the Commission as they see it, and we would agree that it be entered. Perhaps it should wait until we can have a witness to tender the document. Fine. That's right. But nonetheless, we could make it available to commissioners to see it. Yeah, let the commissioners see it. So okay, thank you. This is just a copy of the main SITREP, but I'm passing around the entire document. You can give it I had seen the thing earlier. In the meantime, may I ask that the next witness be summoned to call to come and take the oath. Please proceed while we check this. Thank you.